On August 15, 2021, Afghanistan Islamic Republic system backed by the international community collapsed after 20 years, and the Taliban retook power for the second time, introducing Islamic Emirate as a new regime. After the changes that took place on 15th of August 2021, social and political activities, press conferences, demonstrations, and gatherings in the country have been banned. By looking to these limitations, a collective of social and civil activists inside of the country to represent the new generation of Afghanistan have participated in media to advocate and reflect their advocacy voice for the purpose of restoring the basic rights of people and reaching to lasting peace and stability. پس از فروپاشی نظام جمهوری، رهبری گروه تماس به نمایندگی از فعالان نسل نو افغانستان به هدف دادخواهی و شریک کردن دیدگاهشان پیرامون حقوق اساسی و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، حاکمیت قانون، حل بنیادی مسائل افغانستان از طریق گفتگو و تفاهم، تعامل با جامعه بین المللی، احترام به تفاوت‌ها و ارزش‌های یکدیگر، آزادی بیان و حق اعتراض و مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در رسانه‌ها اشتراک نموده و همچنان حضور دارد. According to a collective of the new generation activists in Afghanistan, no one, either high-ranking government staff or political leader nor an ordinary Afghan, is higher than the law. Governments should use the power as defined in the law while itself must be obeying that. در قانون تشا باید ادوکسی. زندگی در خلای قانون یک مشکل جدی است. قانون اساسی در رأس سایر قوانین باید اصول و حدود قدرت سیاسی، ساختار، وظایف و صلاحیت‌های اساسی دولت، شیوه حکمرانی و حقوق اساسی اتباع را تعیین و تضمین کند. د افغانانو اساسي حقونه باید پر اساس د نوې اساسي قانون تعریف او دا اساسي قانون باید پر اساس د یو ملي کمیسیون تصویب او تصویب شي د ملت په واسطه. These activists believe that the basic rights of citizens have to be ensured. Each Afghan citizen has to entertain its political, cultural, social, and economic rights. زه د یو مهاجر په صفت دلته باید ژوند وکړم که د یو خپل د حقوق نه باید استفاده وکړم. اما سیاسي حقوق، اقتصادي حقوق، د کار، د سیاست، د مدني فعالیتونو، د رسنۍ، دا ټول باید په یو چوکاټ کې سره تعریف شي. زده کړه د افغانانو غوښتنه ده، کار کول د افغانانو غوښتنه ده، د استاد د خبرو په تایید سره سیاسي تنوع د افغانانو ده، نور ټولنیز، اقتصادي، مدني حقونو دا د افغانانو غوښتنې دي. قوانین باید د چارواکو، رهبرانو یا ګوندونو، سیاسي او پوځي ډلو د غوښتنو او سلیقو پر بنسټ رامنځته شي، بلکې قوانین باید د وخت اړتیا، د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په رڼا کې رامنځته شي، د واک لرونکو ملي بنسټونو له لارې تصویب او د یو ملي دولت له لوري پلي شي. According to these activists, girls and women in Afghanistan without any valid legal, logical, and religious reason have been facing limitations in the field of education, employment, and their presence in social and political areas. Now Afghan girls and women are debarred from their basic rights and have been biased. در هیچ جایی از دنیا، نه در کشورهای اسلامی و نه غیر اسلامی، شما سراغ ندارین، پیدا کردن نمیتونین که حداقل زن امو کشور از آموزش باز مانده باشه، مکاتبش بسته باشه، در پانتونا حضور پیدا نکنن، در کار حضور پیدا نکنن، یک قشر بزرگ از جامعه خود حذف کرده باشن.
و یا به یک شکل توهین کرده باشد. متاسفانه این کار انجام شد. د افغانستان په بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په ځانګړي ډول په وروستیو 2 لسیزو کې ښځې په دولتي ادارو، خصوصي سکتور، مدني ټولنه او په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې فعاله ونډه درلوده. متاسفانه اکنون در افغانستان زنان از تعلیم، تحصیل، مشارکت سیاسی و اجتماعی به کار در ادارات دولتی و مؤسسات ملی و بین المللی منع شدند. ان تر دې چې د ښځو پر وړاندې د ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ورونه تړل شوي دي. په بیلابیلو برخو کې له موږ څخه د مشارکت حق اخیستل شوی. آن ښار او بازار ته تګ او راتګ زموږ لپاره ځورونکی دی. نه کلتوری خنډ شته او نه هم اقتصادي خنډ شته په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو دروازو پرانیستلو په وړاندې. ما به حیث یک شهروند افغانستان این ارزش را هیچ وقت قبول ندارم. این ارزش نیست. این یک ارزش پلیدی است. ارزشی که او زن افغانستان از کار، از تعلیم، از تحصیل و بیسواد نگاهش میکنه، این ارزش نیست. Finally, despite extensive advocacies, still there is no valid answer to the question concerning women's rights, including education, employment, and their presence in political and social sectors as a national and global demand. According to a collective of the new generation activists, putting an end to hostile interactions of power in Afghanistan requires comprehensive dialogue in a broad political agreement, an inclusive system, and a stable government based on the constitution, will of people in agreement of all Afghan sides. Resolving Afghanistan's crisis and reaching to lasting peace and stability in the country have no militarily solution, while putting an end to war and forever is an urgent need. نباید سولیزی مبارزه او عدالت غوښتنې وځپل شي. د خبرو، هوکړې او پراخ بنسټه نظام ټولګټونه او ټول افغانان ته د منل شوي دولت رامنځته کېدو لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. د افغانستان په حکومتونو کې ځان غوښتنه او انحصار دود دی، خو انحصار او ځان غوښتنه به په قطعي ډول کوم ځای ته ونه رسیږي. هر چه مشکل داشته باشیم از تفنگ کده گفتگو بهتر است. ولو که گپ مسئله که بدم بخوره اما موضوع تفنگ کده بسیار خوب است. ما باید گپ بزنیم. ما چرا از گپ سر داریم؟ اگر هر کسی به این نظر است، هر کسی که من میتونم در مملکت به تنهایی خود یک کار بکنم، اشتباه است. و اشتباه را ما چرخی باطل تکرار کرده میریم. ما میگیم که نه، این کشور باید از همه بسازیم. از همه به این معنی است که در تصمیم گیری دو سیالی شریکش بسازیم. اگر شریک نشود، این زور است، تشکر، فشار است، انحصار است و این نتیجه نمیده. طالب شمول حکومت د ټول شمول معنا نه ورکوي. اوس چې موږ تاسو وینو یوازې طالبان دي چې واک کې دي، نور څوک نشته. Undoubtedly, dialogue, broad political agreement specifying a mechanism and circumstance of reaching to peaceful political authority and establishing an inclusive government based on the will of people in Afghanistan paves the way for meaningful interaction with the world. دا هیواد د ټولو قومونو ګډ کور دی. په دې هیواد کې چې په ټول تصامیم کې، په ټولو پریکړو کې حضور پیدا نه کړي او معنادار حضور پیدا نه کړي، هیواد مخ ته نه ځي. که چېرته د طالبانو اسلامي امارت وایي چې موږ د ولس ملاتړ ځان سره لرو، خو راځئ دغه ریفرنډم وکړئ. همدا طالبانو په نوم باندې ریفرنډم وکړئ، په دې نظام باندې ریفرنډم وکړئ. با آرای مردم مراجعه بکنیم و اقتدار سیاسی را از طریق انتخابات باید تمثیل کنیم. که چېرته ټینګار پر دې کوو چې ملت ټول طالب دی یا ټول د طالب نه ملاتړ کوي، نو بیا ولې بحث نه ځو انتخابات خواته؟ New generation activists believe that today on international level the governments have responsibility for one another
Global challenges such as immunity from international terrorism, fight against climate change, preventing human rights violations, and other important issues are being solved on the basis of international treaties, convention agreements, and all other global mechanisms. Governance and living at the international level are impossible without interaction of world's countries within each other. Now, the existing global isolation for Afghanistan imposed much pressure on Afghan public, private sector, and country. نړیوال ټولنې سره باید او د سیمې هیوادونو سره باید له سره یو دقیق حساب شوی اړین مذاکرات باید پیل کو. با ملل متحد هماهنگی داشتیم و اعتماد کردیم. نقش بسیار اساسی داره در افغانستان. من گله دارم اما رد نمی کنم. حداقل این نقش باید پررنگ شود، این نقش باید سازنده شود، این نقش باید طوری شود که ما در زندگی افغانها یک تاثیر مثبت باید ببینیم. موږ بشري ناورین سره مخامخ یو. ټول افغانان باید څنګه سي کار وکړي چې د پیسې باید په هر شکل کې باید هیواد ته باید جلب کو. که هغه د انجور له طریق کېږي، هغه د اشخاصو له طریق کېږي، که هغه د کاریګر له طریقه کېږي، باید پیسې دلته باید پمپ شي. نهادهای بین‌المللی، اجامی بین‌المللی، بخصوص یوناما که فعلا در افغانستان در کابل حضور داره در افغانستان، ما فعلا بسیار تلاش کنیم که منابع مالی بشردوستانه باید به کشور افزایش بدیم. مونږ د ملي ګټو پر بنسټ له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د دوستانه او ستراتیژیکو اړیکو لرلو دوام، پراختیا او جوړولو ته اړتیا لرو. سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و سایر سازمان‌های بین‌المللی باید از حقوق بشری و اساسی مردم، زنان، جوانان و نسل نو افغانستان حمایت خاطر نماید. همدارنګه موږ د افغانستان له خلکو سره د نړیوالې ټولنې مالي او بشردوستانه جدي مرستو د دوام غوښتونکي یو. Afghanistan possesses diverse traditions and values. A collective of the new generation and youth activists believe that respect for political and cultural diversity and values of all citizens, as well as social, political, and economic engagement on the basis of law, will definitely strengthen peaceful coexistence, lasting peace and stability in the country. هر یو ځانګړی فکر لرو، حتی موږ کالی سره توپیر لري، نو یکسان سازی نه کېږي. یعنی موږ باید تفاوتونو ته باید احترام وکړو او د راتلونکي افغانستان لپاره په ګډه باید مخ ته لاړ شو. ما به افغانستان خودتم میخوایم، خودم میخوایم. ما تا که تنوع سیاسی را احترام نگذاریم، فشار اگر به اساس جبر باشه و فشار باشه به نتیجه نمیرسیم. تاریخ مشترک، جغرافیای مشترک، سرنوشت سیاسی اقتصادی مشترک و دین مشترک بستر مساعدی است که در آن دولت قوی میتواند شکل بگیرد. این امر زمان محقق می شود که کثرت‌گرایی و احترام به تفاوت‌ها و ارزش‌های یکدیگر در افغانستان نهاده نشود. Freedom of gatherings and demonstrations is one of the important determinants of freedom of speech. According to these activists, any Afghan citizen should be able to protest through media gatherings, demonstration, and non-violent movements to express their concerns and objections free of any fear and in the framework of law with respect to surrounding political challenges and social, economic, and cultural incidents, injustice, and authorities' lack of response to the legal and legitimate demands of society's different layers. While freedom of speech and right to demonstrations currently being extensively suppressed and limited. د کابینی فیصله ده چې هیچ چاته اجازه نه ورکړي مظاهره وکړي. بسیار براحت نمیتونم حرفای خود بگویم، بدلی که ممکن برم صدمه وارد شود. غیر له طالبه څوک غونډه نشي نیولی، غیر له طالبه څوک کبل فکر ولري هغه محکوم ده، هغه ته اجازه نسته، مظاهره حق نسته، د غونډې حق نسته، مدني فعالیت حق نسته. According to Afghanistan's new generation, the ground for extremism in Afghanistan is favorable. So, there is a high possibility of joining people to these extremist groups.
This will cause that terrorist groups dismissed from regional and world countries make their homes and point across the country. Thus, these terrorist groups can be a threat to Afghanistan as well as the world that can be a huge headache for Afghanistan people. د هغه کړۍ چې هغه که القاعده دی که هغه داعش دی که هر څوک دی دوی په مقابل کې باید سره ودرېږو او دوی باید وځپل شي